سلام جميعا، لكن من حل exercise number 5 دورة 2005 كان عنا اي assignment من قبل. exercise number 5 we have the complex is referred to an orthonormal direct system or UV. We have ZA equal to ZB equal to I. Designate by E the image of A, by E is the image of A by the rotation of center O and angle pi over 3. لكن R هي rotation of center O and angle pi over 3. And R of A equal E. Image that A equal E. And F is the image of V by the transformation defined by a complex number. لكن F is the image of B by the transformation defined by its complex form. هذا complex form. 1a determine the nature and the characteristics of T. And the complex form Z prime equal minus half Z minus I radical 3 over 2Z is in the form AZ plus B. It depends on the value of A. لأنه A belongs to C. A belongs to C. هلا بدنا we need to know إذا ما modulus لل A equal 1 بتكون rotation. If modulus of A not equal to 1 بتكون simulated with modulus of A equal radical x square plus y square equal 1. So T is a rotation. So T is a rotation so T is a rotation of angle alpha equal argument of A equal argument of minus half minus I radical 3 over 2. هجيب الارجمنت تاعولها على الكالكوليتر. لكن الانجل اللي عم نفتش على الارجمنت تاعولها اول شي بدنا نفوت على الكومبلكس. عنا minus half minus I radical 3 over 2 minus 2 pi over 3 of angle equal minus 2 pi over 3 modulus 2 pi and Z center equal B over 1 minus A. أنا سميته Z أول لأنه عارف إنه ال B هي 0 over 1 minus A equal 0. لكن T is a rotation of center O and angle minus 2 pi over 3. هيدا السوليوشن تاعول part 1. Part B prove that A, B, E and F belong to the same circle with center O and radius 2 and radius and whose radius is to be determined. Again, we have to show that A, B, E and F belong to the same circle of center O and radius to be determined. يكونوا belong to the same circle. عنا two methods. Our method we can find E and F, ZE and ZF and calculate OA, OB, OF and OE. They are all equal so they belong to the same circle of center O. لكن بس هكتب هون ال given T هي rotation of center O and angle minus 2 pi over 3 with T of B equal F. هيدي حخليها second method. أنا first method
we are going to calculate OA equal modulus of ZA equal to, then A belong to the circle, C of center O and radius equal to, OB equal modulus of ZB كمان 2، لكن كمان B belong to the circle C of center O and radius 2. ضل عندي مين؟ ضل عندي ال E وال F. هلا في مثل انه انا اجرب لاقي زد للاي، مش جرب، اقدر لاقي زد للاي لانه انا مع الكومبلكس فورم او بطلع الكومبلكس فورم تاع الار، وبلاقي الزد للاي هي الايمج للاي، وبلاقي الزد للاف هي الايمج للزد بي، وبيطلعوا بعمل او اي وبعمل او اف وبيطلعوا ايكوال تو، سو اتس belong to the same circle. بس في ميثود تاني اوكي يلي هي the image of CO2 by R and T is the circle CO2, since O is the center of R and T. لأنه ال O هو السنتر لل R اوكي، فالإيمج تبعولها بتضل السيركل بتضل هي ذاتها لأنه بيكون سيم راديوس، ولأنه ال O هو السنتر اوف T الإيمج تبعول السيركل بتضل هو ذاتها. A belong to CO2 then R of A يلي هو مين؟ يلي هو E belong to the same circle C center O and radius 2. B belong to the circle C of center O and radius 2, then T of B يلي هي F belong to the same circle of center O and radius 2. okay هيدي هي، لكن they belong to the same circle of center O and radius 2. Second method, I can find ZE and ZF using the complex form of R and T and find that OA equal OB equal OE equal OF equal to. هلا حدا حيفكر انه هيدي انه هي طويل كتير وهي قصير كتير، لا، ما انت لتلاقي كومبلكس فورم للار وتعمل زد للاي وترجع بالكومبلكس فورم تاع التي تعمل زد للاف وترجع تعمل كالكوليشن ويطلعوا ايكوال تقريبا نفس الشيء، فهي زيتها. لكن هيك بتكون خلصت بارت 1 بي، بتكون خلصت بارت 1 كلها. Part 2a. Prove that ZE minus ZA over ZF minus ZB is a real number. We have first to calculate ZE and ZA. We have first to find ZE and ZA. E is the image of A by R. Again, I have to find the complex form. Again, this is 2a. حبلشها من هون. The complex form of R is Z prime equal AZ plus B, with A equal exponential of I alpha, call rotation of angle pi over 3 equal half plus I radical 3 over 2. B equal Z of O into 1 minus A, Z of the center into 1 minus A equal to 0. So it's Z prime equal half plus I radical 3 over 2. هيدا الكومبلكس فورم اوف R. هلا قبل ما اعمل هاي الفراكشن I have to find Z لل E. Z لل E equal half plus I radical 3 over 2 Z لل A، لأنه ال E he is the image of A. half plus I radical 3 over 2 into Z لل A
into Z لل A هي فينا نخليها Z A ونستعملها تحت أي into Z لل A اللي هي 2 يعني بيطلع 1 plus I radical 3 هيدي Z لل E Z لل F equal in the complex form of T اللي هيدا هي هون I will substitute Z لل F equal minus half minus I radical 3 over 2 into Z لل B because F is the image of B by T. Equal minus half minus I radical 3 over 2 هي radical 3 into 2I هي Z لل B 2I فبيطلع معنا minus I plus radical 3. Now we have to calculate ZF minus ZA over ZF minus ZB. ZF is minus I plus radical 3 minus ZA is 2 over ZF ZF over هاي ZE غلط لكن هاي ZE هي ZE minus ZA over ZF minus ZB ZE ظبط أخي ZE is 1 plus I radical 3 minus ZA minus 2 over ZF minus I plus radical 3 minus ZB minus 2I equal minus 1 plus I radical 3 over radical 3 minus 3I. I'm going to find the answer using a calculator. Minus 1 plus I radical 3 over radical 3 minus 3I equal minus radical 3 over 3. Question is so it's a real number is real number لكن برهنت كمان حاكتب الجيفن هون لكن هيدي ال R Z prime equal half plus I radical 3 over 2 Z هيدا الكومبلكس فورم تاول ال R والZ لل E والZ لل F لقيتون Z لل E طلعت 1 plus I radical 3 والZ لل F طلعت radical 3 minus I. طلعت اكتبن هون لأنه بدي محي فيش مجال كتير هيك بكون خلصنا 2A. هلا 2B 2B verify that ZE minus ZA over ZF minus ZA ZF minus ZA over ZE minus ZB Z لل F طلع radical 3 minus I minus Z لل A minus 2 over Z لل E هي 1 plus I radical 3 minus Z لل B minus 2I. بلا ما اقعد اشتغل حالي حاعملها على الكالكوليتر radical 3 minus I يا الله minus I minus 2 over 1 plus I radical 3 minus 2I equal minus I. Again showed proved. Deduce that ABFE is a trapezoid is an isosceles trapezoid. Isosceles trapezoid هذا الشكل تاعولو بكون عنا two sides parallel and the two sides that are not parallel are equal. Two angle at the base equal. هودي الانجلز كمان equal. لكن deduce طبعا بنستعمل A will be. In part A we have that
ZE minus ZA over ZF minus ZB equal real number. كان طلع نيجاتيف، لكن الفاكتور AE ZE minus ZA هو فاكتور AE، وفاكتور BF الارجيومنت تاعولهم بيناتهم بيطلع real number ونيجاتيف، يعني هو باي. So AE and BF are collinear. Collinear, it means that they are parallel, they are either parallel or on the same set line with no common point. ما في بيناتهم common point. Then AE parallel على BF. Two sides parallel صار trapezoid. هلا بالبارت B AE BF AE BF لكن بدي برهن السايد AF والسايد BB are equal. طبعا قال لي هو deduce فاستعمل البارت A و B. استعملت الأي حجرب هلا استعمل البي. أنا عندي بالبي إنه ZF minus ZA equal ZE over ZE minus ZB equal minus I. بدي برهن sides equal حاستعمل modulus of ZF minus ZA over modulus of ZE minus ZB equal modulus لل minus I هي 1. modulus of ZF minus ZA هو AF over BE equal 1. then AF equal BE. two sides parallel صار trapezoid. عنا ال two non-parallel sides are equal بصير isosceles trapezoid. then AEBF is an isosceles trapezoid. And we have to show that BEAF equal minus pi over 2. BEAF يعني بدي استعمل part B اللي هي هيدي. argument of ZE minus ZA over ZE minus ZB equal argument of minus I modulus 2 pi. هيدي هي argument للنumerator ZAE minus argument للdenominator ZBE equal argument للminus R pi هي minus pi over 2 modulus 2 pi. argument للZAE is the angle اللي هو اللي بيعمله U مع AE minus U مع BE مع B. هيدا U هيدا ZAF يعني UAF عفوا minus UBE equal minus pi على 2 modulus 2 pi. لكن الانجل يلي بيعملوا BE مع AF هو minus pi على 2 modulus 2 pi. وهيك بنكون خلصنا part 2. بدي أعيد الرسمة ممكن أحتاجها بالبارت اللي بعدها. لكن أنا برهنت إنه AE BF هو isosceles trapezoid. ما طلعتش 100% perfect، بس إنه A E B F is an isosceles trapezoid والangle between BEAF equal minus pi over 2. لكن BEAF equal minus pi over 2. أعرف إذا راح يطلع ظابط يعني.
Okay. Part 3. Consider the dilation H that transform A into F. H transform A into F and E into B and E into B. Okay, and R the rotation with angle pi over 2 that transform R rotation unknown horn angle pi over 2 that transform B into F. B into F. Determine A the center of H. H of A equal F لكن ال W belong to the line AF. H of B equal H of E equal B, sorry, transform E into B. H of E equal B, then W belong to the line EB. Both two things, both two given show that W equal AF intersection BE. So W is the point of intersection of AF with BE, so this is W. Prove that, part B, prove that H round R equal R round H. H round R is a similitude of center unknown till now. Angle is the angle of R, which is pi over 2, and ratio is the ratio of H with the which is من أجيب الراتيو قبل تعول ال H. H of E equal F and H of E equal B لكن equal BF over AE. BF over AE. اوكي لكن انا برهنت انه او FB over AE. انا برهنت انه ZE minus ZA over ZF minus ZB equal minus radical 3 over 3. Then modulus لهاي AE over BF equal modulus of 1 radical 3 over 3. Okay, then BF over AE equal radical 3. My H of A equal F and H of E equal B. ال K equal FB over AE أو BF over K أو BF over AE اللي أنا طلعتها radical 3. لكن ال H هي homothency of center W and ratio radical 3. ليش طلعتها؟ حاكتبها هون. H هي homothency of center W and angle radical 3 لأنه هلا حاعتازها، يعني هلا صار البورد كله given يعني. H round R is a similitude of center unknown, angle pi over 2 and ratio بعد بدي اجيب السنتر تعول الار. احنا معنا R of B equal F لكن الانجل لو سميناه اوميجا هيكون انجل اوميجا بي اوميجا F equal minus pi plus pi over 2 لا plus pi over 2 that transform B into F لكن plus pi over 2 modulus 2 pi and omega belong to the perpendicular bisector of BF. مين البوينت اللي موجودة على البربنديكولار بايسكتور للBF بتعمل انجل باي اوفر 2. هلا هون يبدو انه الفيجر مش مظبوطة،
يعني مفروض ال A تكون هون أو هيك AEBF، لأنه الدايركشن للأنجل مثلا بين ال BF وال A لازم يكون minus pi over 2، أنا طالع معي plus pi over 2. then omega equal W. center of the rotation is W. لكن rotation of center W and angle pi over 2. R round H is a composite of a rotation with a homothency of the same center is the similitude of center W, ratio radically 3 and angle pi over 2. H round R is also a similitude of center W, angle radical 3 and angle pi over 2. Then R round H equal H round R. Let S H equal H round R. Determine the nature. He is similitude. A similitude S of center W, angle ratio radical 3 and angle pi over 2. هيك بكون خلص السؤال. الله يعطيكم العافية.